আজকের ভিডিওতে আমরা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে ডিসকাশন করব। পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তোমাদের সেকেন্ড সেমিস্টারের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক। এই টপিকে আমরা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ডেফিনেশন, লিনিয়ার আর নন লিনিয়ার পিডি, অর্ডার অ্যান্ড ডিগ্রি অফ পিডি এবং কিছু ফর্মুলা, পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে সলভ করা যায়, ল্যাগ্রাঞ্জ মেথড অ্যান্ড জয়োটিড মেথড, এই সমস্ত টপিকগুলো ডিসকাস করব। অঙ্কটা আমরা ল্যাগ্রাঞ্জ মেথড দিয়ে করব। ল্যাগ্রাঞ্জ মেথড দিয়ে আমাদের এই যে একটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এই পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে আমাদের কমপ্লিট ইন্টিগ্রাল সলিউশন বের করতে হবে। তো ল্যাগ্রাঞ্জ মেথডে আমরা জানি যে এখানে ডেল জেড বাই ডেল এক্স, পি স্মল পি হচ্ছে ডেল জেড বাই ডেল এক্স, আর স্মল কিউ হচ্ছে ডেল জেড বাই ডেল ওয়াই। ল্যাগ্রাঞ্জের ফর্ম হচ্ছে ক্যাপিটাল পি ইন্টু স্মল পি প্লাস ক্যাপিটাল কিউ ইন্টু স্মল কিউ ইজ ইকুয়ালস টু আর। সো যদি আমরা কম্পেয়ার করি তো আমরা দেখতে পাবো হিয়ার ক্যাপিটাল পি হচ্ছে nz মাইনাস ny, ক্যাপিটাল কিউ হচ্ছে nx মাইনাস nz, আর ক্যাপিটাল আর হচ্ছে ny মাইনাস mx। সো Lagrange auxiliary equations are কি হবে? Equations are according to formula এটা হচ্ছে dx by p is equals to dy by q is equals to dz by r. So এখানে আমরা p q r এর মানটা বসিয়ে দেব। This implies dx by nz minus ny is equals to dy by nx minus nz is equals to dz by ly minus mx। এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা যে কোনো দুটো পার্ট নিয়ে আমরা ইন্টিগ্রাল সলিউশনটা বের করতে পারি। ওকে, তো আমরা এরকম দুটো পার্ট চুজ করব যাতে ইজিলি ইন্টিগ্রেট হয়ে যায়। আর আমরা এখানে আরও এই দুটো কি বলে এই রেশিওগুলোকে নিয়ে আমরা অন্য এই সব ফ্র্যাকশন এবং আমরা এই যে ফ্র্যাকশনগুলো আছে সেই ফ্র্যাকশনগুলোকে মিলিয়ে নতুন ফ্র্যাকশনও ক্রিয়েট করতে পারি। ওকে, তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু mz মাইনাস ny রয়েছে, ওপরে dx রয়েছে, তো এগুলো ইন্টিগ্রেট করতে একটু সহজ হবে না। তো আমরা এখানে ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করছি। টেকিং x y z as multiplier। তো যখন আমরা x y z মাল্টিপ্লায়ার নেব successively one by one, then each fraction is equals to মানে প্রতিটা ফ্র্যাকশন সমান সমান হয়ে যাবে ইকুয়াল টু x ওপরে হবে x dx প্লাস y dy প্লাস z dz ডিভাইডেড বাই, আচ্ছা নিচের পার্টটায় কি হবে? তো নিচের পার্টটার জন্য একটু কি করছি দেখো, নিচের পার্টে আমরা এখানে
এখানেও এক্স দিয়ে গুণ করলাম, আর নিচেও কিন্তু ওপর নিচ ওপর আর নিচ দু জায়গায়, আপার অ্যান্ড লোয়ার পার্ট দু জায়গায় আমরা কিন্তু এক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। তো এখানে হয়ে যাবে এক্স এন জেড মাইনাস এক্স এন ওয়াই। ওকে, এখানে এক্স দিয়ে গুণ হয়েছে, এখানে এক্স দিয়ে গুণ হয়েছে, আর এখানেও কিন্তু এক্স দিয়ে গুণ হয়েছে। সিমিলারলি এখানে ওয়াই দিয়ে গুণ হচ্ছে, এখানেও কিন্তু ওয়াই দিয়ে গুণ হচ্ছে, এখানে জেড দিয়ে গুণ হচ্ছে, আর এখানেও কিন্তু জেড দিয়ে গুণ হচ্ছে। তো আমাদের ফ্র্যাকশনটা হয়ে যাবে এক্স ডিএক্স প্লাস ওয়াই ডিওয়াই প্লাস জেড ডিজেড ডিভাইডেড বাই এক্স ইন্টু এন জেড মাইনাস এক্স এন ওয়াই প্লাস এন ওয়াই এক্স মাইনাস এল ওয়াই জেড প্লাস জেড এল ওয়াই মাইনাস এম এক্স জেড। ওকে, তো এবার যদি দেখো তাহলে এই দুটো পার্ট কেটে যাচ্ছে, এই দুটো পার্ট কেটে যাচ্ছে, এই দুটো পার্ট কেটে যাচ্ছে। তো নিচের পার্টে আমাদের জিরো চলে এসছে। সো দিস ইজ ইমপ্লাইং এখানে যদি হয় এটি ক্রস মাল্টিপ্লাই হবে, তো এক্স ডিএক্স প্লাস ওয়াই ডিওয়াই প্লাস জেড ডিজেড ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0। সো অন ইন্টিগ্রেশন কি হবে, ইন্টিগ্রেশন করলে আমাদের এটা হয়ে যাবে, দেখো ইয়েস, ইন্টিগ্রেট করলে হবে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স ডিএক্স ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই ডিওয়াই প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ জেড ডিজেড ইজ ইকুয়ালস টু 0। তো এটা দাঁড়াবে এক্স স্কোয়ার বাই 2 প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই 2 প্লাস জেড স্কোয়ার বাই 2 ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট where C is a constant of integration. তো এটা হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 2c. This implies x square plus y square plus z square is equals to c1, where c1 is equals to হচ্ছে 2c. L and n as multiplier, then each fraction is equals to কি হবে দেখ, each fraction is equals to হচ্ছে দেখ, এই যে ওপরে এল দিয়ে এম দিয়ে এন দিয়ে যেমন এক্স ওয়াই জেড ছিল, তো এটা হয়ে যাবে এল ডিএক্স ডিএক্স প্লাস এম ডিওয়াই প্লাস এন ডিজেড ডিভাইডেড বাই, আবার আমি একটু কালার চেঞ্জ করব, তো এটা হয়ে যাবে নিচের পার্টে যেটা হচ্ছে, দেখো নিচের পার্টে কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে এল ইন্টু এই যে এম জেড মাইনাস এন ওয়াই, এল ইন্টু এম জেড মাইনাস এন ওয়াই প্লাস এম ইন্টু এন এক্স মাইনাস এন জেড ছিল আই থিঙ্ক, এন এক্স মাইনাস এন জেড। তো এটা হয়ে যাবে m into হচ্ছে nx minus lz plus n into হয়ে যাবে লাস্টের পার্টটা কি ছিল না, ly minus mx, m into ly minus mx. This is equals to হচ্ছে দেখো উপরে হচ্ছে এল ডিএক্স প্লাস এন ডিওয়াই প্লাস এন ডিজেড ডিভাইডেড বাই নিচের পার্টে গুণ করে নাও এল দিয়ে এল এন জেড মাইনাস এল এন ওয়াই প্লাস এন এন এক্স মাইনাস
NLZ plus NLY minus N and X. ওকে, তো এটা কি হয়ে যাবে, এই যে দুটো ক্যান্সেল, এই দুটো LNZ ক্যান্সেল, এটা ক্যান্সেল। So this implies LDX নিচের পার্টে 0 ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দাও, তো LDX plus MDY plus NDZ is equals to হচ্ছে 0। ইন্টিগ্রেট করে দাও, তো ইন্টিগ্রেট করলে এটা হয়ে যাবে ইন্টিগ্রেশন অফ LDX plus integration of MDY plus integration of NDZ equal to 0. This implies X plus My plus Nz is equals to C2, where C2 is the constant of integration. Constant of integration. So, complete integral, the complete integral of the given solution, the complete integral of the given PDE is f of C1, C2 is equals to 0. This implies f of C1 এর ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম x square plus y square plus z square, বসিয়ে দাও x square plus y square plus z square, পাওয়া C2 এর ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি lx plus y plus nz is equals to 0. This is our answer. Okay. Question number 6, solved by Lagrange method. Py plus qx is equals to xyz square into x square minus y square, where p is equals to del z by del x, q is equals to del z by del y. এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে, বাট ইকুয়েশনটার মধ্যে পি কিউ এই টার্মগুলো দেওয়া আছে, যার মানে হচ্ছে পি মানে ডেল জেড বাই ডেল এক্স, কিউ মানে ডেল জেড বাই ডেল ওয়াই, মানে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ দেওয়া আছে। সো হাউ ডু উই সলভ ইট? We will solve it by Lagrange method. So what is Lagrange method? Okay, we know in Lagrange methods capital P into small p plus capital Q into small q is equals to capital R. Okay, where capital P, Q, R are functions of x, y, z. Okay, functions of x, y, z. Okay, so if we will compare this equation with the given equation, we will get, compare karo, dekho, capital P is equals to y, capital Q is equals to x, and capital R is equals to xyz square into x square minus y square. Okay, so differential equation ki hobe ekhankar? So dx by capital P is equals to dy by capital Q is equals to dz by capital R. Our system of ordinary differential equations. Okay, so এখান থেকে আমাদের দুটো সলিউশন বের করতে হবে।
Okay, here we are getting these three fractions. Okay, তো এখান থেকে যে কোনো দুটো নিয়ে আমরা একটা সলিউশন বের করব। এবার আবার অন্য দুটো নিয়ে একটা সলিউশন বের করতে পারি, বা অল অফ থ্রি নিয়েও একটা সলিউশন বের করতে পারি। ওকে, সো হাউ ডু উই সলভ ইট? তো আমরা পি কিউ আর এর মান পেয়ে গেছি। উই উইল পুট ইট হিয়ার like dx by p means y is equals to dy by q means x equal to dz by r means x y z square into x square minus y square. Okay, now from these first two fractions, from first two fractions, we can write x dx is equals to y dy, cross multiply. Okay, on integrating what we will get? Integration of x dx is equals to integration of y dy. This implies x square by 2 is equals to y square by 2 plus a constant c1. Okay, now we can simplify it and write it like x square minus y square is equals to 2c1. This implies x square minus y square is equals to c2. c2 is an arbitrary constant and c2 is equals to 2c1. Okay, so this we got one solution. Okay, now we have to find another solution from these two or all of three. We can give it equation number 2. So from 2, we are writing the whole fractions. Dx by y is equals to dy by x is equals to dz by x y z square into x square minus y square. Okay, so here we are going to use Lagrange multiplier. Okay, আমরা এইভাবে মাল্টিপ্লায়ার চুজ করব যে নিচের পার্টটা 0 হয়ে যাক। It will need a lot of practice while solving this type of questions যে কোন মাল্টিপ্লায়ারটা নেব। Okay, here we are going to take multiplier, taking multiplier x cube minus y cube minus 1 upon z square. Okay, then what will happen? Simply we are going to multiply the dx by y. ওপর নিচ দুদিকে x কিউব দিয়ে গুণ করব এই ফ্র্যাকশনের, এখানে মাইনাস y কিউব দিয়ে আর এখানে মাইনাস 1 upon z স্কয়ার দিয়ে। ওকে, সো দেখো dx, this is x cube dx divided by x cube y equal to minus y cube dy divided by minus x y cube. This is equals to minus of 1 upon z square
dz divided by minus of 1 upon z square into xyz square into x square minus y square. Okay, so z square and z square will cancel out. Okay, then each fraction is equal to, দেখো কি হবে, ওপরগুলো সব যোগ হয়ে যাবে, xs cube dx minus y cube dy minus 1 upon z square dz divided by, নিচের গুলো সব যোগ হবে, xs cube y minus xy cube minus x cube y minus and minus plus xy cube. So x cube y plus x cube y minus xy cube plus xy cube. Lower part is 0. So we can write x cube dx minus y cube dy minus 1 upon z square dz equal to 0. So integrating, we will get what? Integration of x cube dx. আচ্ছা, আমাদের মাল্টিপ্লায়ার এইভাবে চুজ করতে হবে যে নিচের পার্টটা 0 হবে, তবেই আমরা ওপর পার্টটা ইকুয়াল টু, বিকজ ইচ ফ্র্যাকশন বলেছি, দ্যাট মিন্স দিস ইজ ইকুয়াল টু, এটা আমরা লিখতে পারি এখানে, where it is, this is equals to this fraction. So if the lower part is 0, then after cross multiplying we will get this is equals to 0. Okay, so আর উপরের পার্টটা যেন ইন্টিগ্রেট করা যায়। ওকে, y cube dy minus integration of dz by z square equal to 0. Look, we can integrate it easily. So this implies x to the power 4 by 4 minus y to the power 4 by 4 minus dz by z square integration of a minus of 1 upon z equal to a constant c3. Okay, so this implies x4 minus y4 মানে y to the power 4 plus 4 by z is equals to 4c3, where c3 is an arbitrary constant. We can write it x4 minus y4 plus 4 by z is equals to c4. c4 is another arbitrary constant, where c4 equal to 4c3. Okay, so we got the another solution, that is the second solution. Look, here we got x square minus y square is equals to c2 from these two fractions, and from all of them after taking multiplier we got this on integration. So this is the second solution. So f of, it was c2 I think, yes, f of c2 comma c4 is equals to 0, that is f of c2 means x square minus y square and c4 means x to the power 4 minus y to the power 4 plus 4 by z. This is equals to 0. This is the solution. This is the solution of the given partial differential equation.
differential equation. Why partial? Because P and Q are derivative over there. Okay? আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন থেকে নেক্সট অঙ্ক হচ্ছে দেখো পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বাই ল্যাগ্রাঞ্জ মানে পিডিই পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন করতে হবে ল্যাগ্রাঞ্জ মেথড অ্যাপ্লাই করে। দেখো এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে, এই ইকুয়েশনটাকে সলভ করতে হবে, সলভ করে আমাদের সলিউশন বের করতে হবে। তো আমি ধরে নিচ্ছি দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1। ওকে, তো পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের যে ফর্মুলাটা রয়েছে, ফর্মটা রয়েছে অ্যাকচুয়ালি, ওটা হচ্ছে ক্যাপিটাল পি ইন্টু স্মল পি প্লাস ক্যাপিটাল কিউ ইন্টু স্মল কিউ is equals to capital R. Yeah. Okay. Where capital P, capital Q, capital R are functions of x, y, z. Functions of x, y, z. Okay. And small p is equals to del z del x, comma small q is equals to del z del y. So capital P is equals to tan x, capital Q is equals to tan y, and capital R is equals to tan z. Okay. Then dx by p is equals to dy by p q dy by q is equals to dz by r are system of ordinary differential equations. Okay, এবার pq r এর জায়গায় যে মানটা আছে বসিয়ে দিচ্ছি, dx by tan x is equals to dy by tan y is equals to dz dz by tan z. Now I am giving it equation number 2. Now from the first two fractions, from the first two fractions, we can write integration of cot x dx is equals to integration of cot y dy. লিখতে পারি ইন্টিগ্রেট করো, ইন্টিগ্রেশন অফ cot x হচ্ছে log mod sin x আর ইন্টিগ্রেশন অফ cot y হচ্ছে log mod sin y plus log c na, where c is arbitrary constant. So log mod sin x by sin y mod is equals to log c. This implies sin x by sin y is equals to c. This is equation number 3.
Now from the last two fractions, this one, we can write from last two fractions, we can write integration of cot y dy is equals to integration of cot z dz. This also implies log mod sin y is equals to log mod sin z plus log mod c, where not c, it is c dash, where c dash is an arbitrary constant. So this implies sin y by sin z is equals to c dash. Question number 4. Okay, ठीक आगे मत. So f of c comma c dash is equals to 0. Okay, is a solution of the given differential equation. এবার আমরা c আর c dash এ মানটা পুট করে দিচ্ছি. f of c means sin x by sin y and c dash means sin y by sin z. This is equals to 0. This is the solution. This is the solution of the given PDE, that is partial differential equation. This is our answer. Okay.